Imagina a un hombre que medan metro 70 y 5 centimetros. Tiene un cuerpo normal, ni muy flaco ni muy gordo. Este hombre levaba una máscara y una cámara lo grabo perdo justo, en la puerta de la casa de una mujer llamada Nancy Guthrie. Esto parece una película de miedo, pero es un misterio real del que todo el mundo en Estados Unidos está hablando. En cuanto el FBI mostró cómo era este hombre, el Internet se llenó de ideas. Personas de todas partes empezaron a escribir un nombre, Tommaso Cioni. Él es el yerno de Nancy y es profesor de biología. También fue la última persona que vio a Nancy antes de que ella desapareciera. La gente se pregunta si el hombre de la máscara y el profesor son la misma persona. Pero hay un gran problema con esta idea. Cuando miras los hechos y haces las cuentas, las cosas no parecen encajar perfectamente. Lo que empezó como una historia simple sobre un familiar se está convirtiendo en algo mucho más misterioso. Ese hombre enmascarado no estuvo allí solo una vez. Estuvo allí muchas veces, escondido en las sombras y vigilando la casa. Era como un fantasma que las cámaras grabaron una y otra vez. El 24 de febrero de 2026, un reportero de noticias llamado Brian Entin compartió una noticia muy importante. Descubrió que las fotos del hombre enmascarado no eran todas de la misma noche. Una foto muestra al hombre sin mochila, pero en otras fotos leva una pistola. Esto significa que el hombre visitó la casa de Nancy en días diferentes. El FBI dice que esto es verdad. Este hombre estaba planeando algo. Estaba vigilando la casa de Nancy, aprendiendo su horario y esperando el momento perfecto para actuar. Esto hace que todos se sienten muy nerviosos. La pregunta más grande en la mente de todos es, ¿quién sabía exactamente cuando Nancy estaría sola? ¿Quién conoce su vida diaria tan bien como para elegir el momento perfecto para levársela? Tenía que ser alguien que la conociera muy bien. Tenía que ser alguien que supiera cuando se apagaban las luces y cuando la casa estaba en silencio. Tommaso tiene 50 años. Vino de Italia y ha sido profesor de biología durante 15 años. También toca música en una banda local. Está casado con la hija mayor de Nancy, Annie. Hay un hecho que nadie puede ignorar. Tommaso fue la persona que llevó a Nancy a su casa la noche del 31 de enero. La dejó a las 9:48 de la noche. Se cuidó en su auto exactamente 2 minutos para asegurarse de que ella entrara a salvo. La puerta del garage se cerró a las 9:50 de la noche. Nancy entró para irse a dormir, pero solo 3 horas después había desaparecido. Se la levaron de su propia cama con una precisión que temido. Quinquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Rompieron todas las cámaras, desconectaron su máquina del corazón y no dejaron testigos. Lo único que quedó fue un poco de sangre de Nancy. Fue un crimen muy limpio y profesional, lo que lo hace aún más aterrador. Cuando el FBI dijo que el sospechoso medía alrededor de 1,75 m, la gente empezó a mirar fotos viejas. Hay fotos de Tommaso, pero junto a una mujer llamada Savannah Guthrie. Savannah mide 1,78 m. En esas fotos, Tommaso se ve casi de la misma altura que ella. Algunas personas piensan que se ve incluso más alto, pero otras dicen que la cámara puede engañar a los ojos. Sin embargo, un investigador en Internet dice que Tommaso es en realidad mucho más alto que el hombre de la máscara.
Si Tomaso es demasiado alto para ser el hombre de la puerta, quien diablos era. Aquí es donde la historia se pone on más espantosa. El mundo está empezando a mirar a alguien más que es más cercano a la familia. Están buscando a una persona diferente que pueda encajar con la descripción. La búsqueda de la verdad se movió hacia un hombre llamado Dominic Evans. Él es el baterista de la misma banda que Tomaso. Cuando la gente empezó a mirar fotos de Dominic, notaron cosas que eran muy parecidas al hombre de la máscara. Tiene un cuerpo de deportista, velo oscuro en la cara, bigot y una pequeña barba. La gente en internet señala sus labios y sus ojos, diciendo que se ven exactamente iguales a los del sospechoso. También dicen que tiene los mismos hombros fuertes. Pero luego, salió un detalle muy inquietante. Un experto de la policía dijo que el hombre de la máscara podría tener un tatuaje en su muñeca derecha. La gente fue a buscar videos viejos de la banda y encontró una foto de Dominic. Él tiene un tatuaje en la muñeca en el mismo lugar. Esto hizo que las redes sociales se volvieran locas. La gente se pregunta si Dominic es el hombre de la máscara. Lo planearon juntos él y Tomaso. El misterio crece cada hora. Ahora, hay algo incluso más grande que las fotos. La tecnología de reconocimiento facial. Esto es como un programa de computadora que puede identificar a una persona mirando su cara. Reports de hace 2 semanas dicen que esta tecnología se usó en los videos de la casa. La computadora dijo que encontró una coincidencia con Tommaso Cioni. Pero no fue una coincidencia con el hombre de la puerta principal. En cambio, la computadora vaya a alguien que se percha a Tommaso cerca de la puerta lateral de la casa, pocos minutos antes de que Nancy desapareciera. Las puertas laterales son más privadas y difíciles de ver para los vecinos. Esta noticia fue compartida por un sitio que dice que ya no es una suposición. Los datos de la computadora lo ponen allí. Mira la distancia entre los ojos y la forma de la mandíbula. Esta tecnología puede ver a través de videos borrosos y encontrar la verdad. Pero si esto es cierto, significa que el yerno estaba en la casa justo cuando el crimen estaba ocurriendo. Incluso con toda esta tecnología, un jefe de policía llamado Chris Nanos dijo algo muy diferente el 17 de febrero. Les dijo a todos que la familia Guthrie, incluidos los hermanos y sus esposas y esposos, no son sospechosos. Dijo que han sido muy amables y que han ayudado mucho a la policía. Los llamo víctimas, no criminals. Incluso pidió a las noticias que dejen de inventar historias porque la familia ya está muy triste. Entonces, ¿cuál es la verdadera verdad? ¿Es Tomaso inocente porque lo dice el sheriff o tiene razón la computadora? Hay una gran diferencia entre estar libre de sospechas en público y estarlo por las pruebas. A veces la policía le dice al público que alguien no es sospechoso solo para poder seguir trabajando en el caso en secreto. No quieren que el criminal sepa que están cerca. El FBI sigue volviendo a la casa donde viven Annie y Tomaso. El 13 de febrero, los agents se quedaron allí por más de 2 horas. Pasaron mucho tiempo mirando el garage. No le dieron a nadie porque estaban allí. Los fotógrafos incluso captaron a Tomaso y Annie tapándose la cara mientras manjaban. Se veían como si estuvieran bajo mucha presión. El 20 de febrero, una famosa presentadora llamada Meghan Kelly dijo
que estaba mal no investigar e la ultima persona, que vaya a Nancy con vida. Si preguntó por qué la policía seguía, volviendo a su casa y hablando con sus vecinos. Ella piensa que la policía todavía se pregunta si la familia tuvo algo que ver con la desaparición. Esto es que la situación se sienta muy pesada para todos los involucrados. La gente también notó que Nancy Guthrie empezó a borrar fotos de Tommaso de su página de Facebook. Quitó fotos de sus vacaciones en Italia y las fotos de su aniversario. Incluso borró una publicación de 2020 donde decía que Tommaso era lo más importante de su vida. Lo había llamado hermoso, inteligente y divertido. Ahora, todas esas palabras se han ido. Solo queda una foto de él en la nieve. Porque borraría todas las demás fotos. Algunas personas piensan que solo ocurría privacidad porque muchos extraños miraban su página. Pero otros piensan que está tratando de alejarse de él. Si está protegiendo a sí misma o está protegiendo a Tommaso. Esto añade otra capa de misterio a una historia que tiene demasiados secretos. Mientras pasa todo es drama, la ciencia del ADN cuenta su propia historia. La policía encontró unos guantes a unos 3 kilómetros de la casa de Nancy. Había ADN dentro de los guantes, pero no coincidía con el de Nancy. Tampoco coincidía con el de Nady en la gran lista de computadoras que usa el FBI. Era una mezcla de diferentes ADN, lo que es casi muy difícil de estudiar. Enviaron los guantes a un laboratorio especial en Florida. Están usando una nueva clase de ciencia que mira los árboles genealógicos para encontrar un nombre. Esta es la misma forma en que atrapan a criminales famosos en el pasado. Puede tomar mucho tiempo, pero al final encontrará una coincidencia. Cuando ese ADN por fin señala una persona, todo el misterio se resolverá. Pero hay un detalle más que es muy extraño. Se encontró más ADN dentro de la casa de Nancy, que era muy inusual. Este ADN no era de Nancy y tampoco era de nadie de su familia. Normalmente, el ADN en una casa pertenece a las personas que viven allí o que la visitan mucho. Entonces, ¿de quién era? Era del hombre de la máscara. Era de Dominic Evans. O era de alguien más que no conocemos. Si Tommaso y Annie no son sospechosos, porque hay ADN extraño en la casa que no coincide con nadie cercano a ellos. El 14 de febrero, el sheriff Nanos dijo algo de lo que no mucha gente habla. Dijo que cree que más de una persona pudo haber ayudado con el secuestro. Piensa que hubo un cómplice. Dijo que Nancy era un objetivo específico, lo que significa que el crimen fue planeado por mucho tiempo. No fue solo un acto de violencia al azar. Como el crimen fue planeado, significa que alguien le dio mucha información al secuestrador. Alguien tuvo que decirles las reglas de la casa, los códigos de la alarma, donde estaban las cámaras y qué medicinas toma Nancy. Incluso sabían cuando su hijo Cameron no estaría en casa. También sabían que su hija Savannah estaría lejos en Nueva York. El momento elegido fue demasiado perfecto para ser un accidente o buena suerte. La policía está mirando a varias personas. Hablaron con un repartidor llamado Carlos, pero lo dejaron ir. También hablaron con un hombre llamado Luke y su madre, pero ellos tampoco estaban involucrados. La policía se está cuidando sin extraños a quienes mirar, lo que significa que podrían tener que mirar más de cerca a la familia otra vez. Mucha gente piensa que un informante le dio un mapa al hombre de la máscara. La teoría de un
ayudante interno. Es la quetain más sentido para muchos expertos. Piensan que el hombre de la máscara fue el que hizo el trabajo físico, pero alguien más le contó todos los secretos. Este ayudante podría ser un familiar que le dijo cuando atacar y donde se escondían las cámaras. Una periodista llamada Ashley Banfield dijo que sus fuentes le contaron que Tommaso podría ser el sospechoso principal. Dijo que la policía se llevó el auto de Annie y que encontraron una conexión entre el auto y Tommaso. También dijo que encontraron vidrios rotos en un lugar muy sospechoso. La policía ha estado haciendo búsquedas tarde en la noche y recogiendo muchas pruebas. Todos estos comentarios hacen que la gente mire aún más a Tommaso y a su casa. Ayer, Savannah Guthrie ofreció una recompensa de $1,000,000. Quiere que su madre regrese. No lo llamo rescate, lo llamo una recompensa por recuperación. Esto es porque tiene miedo de que su madre pueda estar muerta. Dijo con lágrimas en los ojos que tal vez su mamá ya está en el cielo. Pero la familia necesita saber la verdad. Necesitan que vuelva a casa. Han pasado 24 días desde que Nancy desapareció. Ella necesita tomar muchas medicinas diferentes cada día para su corazón y su presión arterial. Sin sus medicinas, su vida corre un peligro gigante. Cada día que pasa, la oportunidad de encontrarlo a salvo se hace más pequeña. El FBI añadió otros $100,000 a la recompensa, haciendo un total de más de $1.2 millones. Pero incluso con todo ese dinero, nadie ha sido arrestado. Todavía solo existe ese video aterrador del hombre de la máscara y muchas preguntas que nadie pudo responder. ¿Quién sabía que Nancy estaba sola esa noche? ¿Quién sabía dónde estaban todas las cámaras? La realidad es muy triste. En la mayoría de los casos donde desaparece una persona mayor, alguien cercano está involucrado. A menudo es un familiar o un ayudante que tiene una llave de la casa. Tommaso tenía una llave del mundo de Nancy. Era de la familia, sanaba con ella todo el tiempo y sabía todo sobre su vida. También fue la última persona en verla. Esperó 2 minutos en su puerta. Todos quieren saber qué pasó realmente durante esos 2 minutos. El otro hombre, Dominic Evans, ha tenido problemas con la ley antes. Ha sido arrestado por robo y otros crímenes. Todo esto está escrito en los registros de la corte en Arizona. Él es un amigo muy cercano de Tommaso y están en la misma banda. Vive cerca de la casa de Nancy. Tiene el mismo cuerpo que el sospechoso, el mismo pelo en la cara y ese tatuaje que coincide en la muñeca. Es Dominic el hombre que caminó hacia el porche. Fue Tommaso el que le contó todo. O tal vez es más complicado y hubo 3 personas involucradas. Tal vez había un hombre en la puerta principal, un hombre en la puerta lateral y una persona por dentro diciéndoles que hacer. Es como un rompecabezas con 3 piezas que necesitan ser encontradas. El misterio se vuelve aún más confuso por unas notas de rescate. Alguien envió cartas pidiendo un tipo de dinero digital llamado Bitcoin. Una nota decía que Nancy estaba bien pero muy asustada. Incluso daba detalles sobre dónde estaba escondido el Apple Watch de Nancy. Esto es algo que solo el secuestrador sabría. Pero luego legaron más notas, con fechas límite, que pasaron sin que ocurriera nada. La policía arrestó a un hombre que envió una amenaza falsa solo para intentar conseguir dinero, pero él no tenía a Nancy de verdad. Entonces,
La gente si pregunta si alguna de las notas es real. Si todas son falsas, entonces esto no fue un secuestro por dinero. Fue por algo mucho más oscuro. Algunas personas temen que Nancy fue asesinada y que su cuerpo esté escondido en el desierto donde nadie lo encontrará nunca. Piensan que las notas son solo un truco para mantener ocupada a la policía. La policía encontró varias manchas de sangre en la casa y confirmaron que la sangre es de Nancy. Esto significa que hubo una pelea y alguien resultó herido. Nancy no se fue con el secuestrador porque quisiera. Fue obligado a salir de su cama en medio de la noche. Toda la comunidad está muy triste y asustada. Los vecinos han puesto carteles, flores y velas. Están rezando para que vuelva a casa. Pero también están murmurando entre ellos. Todos saben que alguien cercano a Nancy tiene que haber hecho esto. Todos saben quién estuvo con ella al final. Y ven las camionetas del FBI volviendo a la misma casa una y otra vez. No es una rutina normal. Es una investigación muy seria sobre la familia. Nancy Guthrie hizo un video con sus hermanos el 4 de febrero. Rogaban para que su madre regresara. Pero después de ese video, Nancy se quedó completamente calada. No hizo más entrevistas ni dijo nada al público. Lo único que la gente vi son fotos de ella y de Tommaso escondiendo sus caras de las cámaras. Están viviendo bajo una nube gigante de sospecha. Es porque se sienten culpables o solo porque tienen miedo. Es difícil saber si están de luto o si esconden un secreto. La tecnología dice que Tommaso estaba en la casa, pero el sheriff dice que es una víctima. El ADN no coincide con la familia, pero alguien que sabía lo que Hasha rompió las cámaras. Nada tiene sentido. Las pruebas apuntan en una dirección, pero las palabras oficiales de la policía apuntan en otra. En algún lugar, en medio de estas dos historias, está la verdadera verdad. La verdad sobre quién sacó a Nancy Guthrie de su cama saldrá a la luz tarde o temprano. El ADN no miente. Y la nueva ciencia de mirar los árboles genealógicos encontrará a la persona. Puede tomar tiempo, pero funciona. Cuando el laboratorio termine su trabajo y encuentre una coincidencia, alguien será expuesto. Si esa persona está unido a Tommaso, o a Dominic, o a Annie, todo el mundo lo sabrá. Ahora mismo, todo está en espera. La familia Laura y pide ayuda, mientras la policía construye un caso muy fuerte en silencio. Si está revisando cada charla con un vecino y cada segundo de video. La policía incluso está mirando lo que la gente compró en tiendas como Walmart. Están buscando una mochila específica. Están revisando tiendas de armas para ver quién compró una funda especial. Todas estas pequeñas piezas de evidencia se están uniendo para formar una gran imagen. Y esa imagen tiene un centro. Está en el vecindario donde vivía Nancy. La pregunta más simple sigue siendo la más poderosa. ¿Quién sabía que ella estaba sola? Su hijo Cameron no estaba allí y Savannah estaba en Nueva York. Annie y Tommaso eran los únicos que lo sabían con seguridad. 3 horas después de que la dijeron, ella ya no estaba. El momento fue demasiado perfecto. Para lograr un crimen tan perfecto, necesitas conocimiento interno. Necesitas ser alguien que Nancy conoce y en quien confiaba. Alguien que pudiera acercarse a ella sin que ella sospechara. Cuando finalmente encuentren a Nancy, la verdad cambiará a esta familia para siempre.
Si Tommaso estuvo involucrado, Annie perderá a su madre y a su esposo al mismo tiempo. Savannah y Cameron perderán a su madre y a su cuñado. Sería una familia destruida por la codicia o la traición. Pero tal vez Tommaso y Annie son verdaderamente inocentes. Tal vez la computadora se equivoca con el reconocimiento facial. Tal vez hay un extraño que vigiló la casa y aprendió todos los secretos por su cuenta. Si no fue la familia, quien tenía acceso a información tan privada. No importa cómo lo Myers, alguien cercano a Nancy hizo esto. Alguien que conoce su vida, alguien que hizo un plan y alguien que actuó. Esa persona está viendo las noticias ahora mismo. Siguen la investigación y están preocupados. Saben que el ADN podría atraparlos. Saben que un recibo de una tienda podría llevar a la policía a su puerta. Están sudando porque saben que la policía está cada día más cerca. Pronto no habrá ningún lugar donde esconderse. Cuando se encuentre el eslabón perdido, Estados Unidos por fin tendrá su respuesta. Fue Tommaso el que contó los secretos. Fue Dominic el que hizo el trabajo. Fue Annie part del plan. O fue alguien completamente diferente en quien nadie ha pensado todavía. Alguien podría estar escondido en las sombras, esperando que la policía Meyer haya otro lado. Pero la policía no se detendrá porque hay demasiado en juego. Una mujer de 84 años ha desaparecido y una familia famosa está rota. Toda una comunidad está traumatizada y todo el país está observando. Si debe hacer justicia para Nancy y para todos los que la querían. La verdad está llegando y será rápida y definitiva. Le mostrará al mundo quien es realmente el eslabón perdido en esta terrible historia.